ఒక ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ ఏమంటే పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ దొరుకుతుంది. 80% అటెండెన్స్ ఉంటేనే పార్టిసిపేషన్ సర్టిఫికేట్ దొరుకుతుంది. 3 to 6 hours ఫర్ 5 to 6 days a week for 4 weeks. మీరు 80% అటెండ్ చేస్తేనే మీకు పార్టిసిపేషన్. మే ఐ రిక్వెస్ట్ people to go on mute if it's not. Apologies for that. Thank you. 3 to 6 hours devote chestene full 80% attendance మీరు devote chestene meeku participation certificate దొరుకుతుంది. ఇంకొకటి ఏమంటే if you cannot do it, if you think that it is not possible to devote ఈ టైం మీకు డివోట్ చేయలేదంటే వేరే యారికో ఛాన్స్ వస్తుంది. సో ప్లీజ్ టేక్ జడ్జ్మెంట్ కాల్. మీరు జడ్జ్ చేసి డిసైడ్ చేయండి. నితిన్, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? కెన్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్? Yeah, clear, Mahesh. I think if there is any other point or question from the participants or the students and the teachers, you can ask at this point in time. Otherwise, we'll go ahead. Also, Nitin, I'll need some help. We are at 1:35, so we're already 5 minutes into it. If there are, I'm looking at the screen. If there are any questions in chat or somebody puts up a hand, if you could just stop and share. I will look with me because. Yeah, sure. Okay. Make Emaina questions. Okay, let me stop and share here and then move to. Once again, you're able to see my screen, right? Not the. Yeah. Not the speaker's notes, right? Yeah. Right. I will try my best to keep this short and interesting. English vastundi, Tamil vastundi, Telugu vastundi, Kannada barutte, Malayalam parayam, Hindi. I'm familiar with all 5 languages. Yamaina questions unte akkade stop chesi adugandi. Zoom lo hand raise cheyandi. Question chat lo questions veyandi. But we would encourage you to please stop and speak on ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అక్కడే మీరు జూమ్ లో అడగండి. రైట్, లెట్స్ స్టార్ట్. Primarily I will be delivering this in English as much as possible. I will try and translate into Telugu. Pardon my bad Telugu if it happens somewhere. Program's name, essentially this is about science and you. మీకు సైన్స్ కు ఏం రిలేషన్ ఉందంట ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలి. I will read out the question. Are you able to see the second slide, Nathan? No, Mahesh. We're still on the first slide. Okay, there is some issue here. Okay. Are you able to see the second slide now? Yes. Okay. So this is the question that you have to answer. Then read chestano. Write a detailed essay in your own words. Own words ante copy paste kaadu. On why science interests you. Make science lo enduku interest undi. And what you have done so far as a result of this interest. Ee interest tho meeru till now ఏం చేశారు? What your goals are? మీకు గోల్స్ ఏముంది సైన్స్ లో? డ్రీమ్స్, aspirations, I don't know what are the words for that. What are your dreams? What are your aspirations? This essay should be a personal statement. Obviously, copy paste చేయకండి. I'll move to the next slide. Nitin, can you see this? Yes.
No, we are still on the second slide. Okay, there is some issue. I will request your help at every slide. Give me a second, please. Now. Yes. Who are you? Yes. Yes. Now you might think, what does this question have to do with anything? Idem question anta. Especially in relation to this essay. When somebody says, who are you? Meerem cheptaro. Ma per Maheshu. Na per Nitin anta. But we are more than our names. We are what we do. We are what we think. We are what we want. And that is what we want to know about you within the sphere of science. We want to know who are these people, who are these budding scientists who want to apply for this program. And we want to know you. And that is what we want through this essay. We want to know who are you. Are you able to see the next slide, Nathan? Yes. Right. I don't know how to do this in Telugu, but I would do it in English. See, Mego Marvel, DC, తెలిసే ఉంటుంది. Superman, Spider-Man. Now, all these people, they have a secret identity. Superman secret identity is Clark Kent. Spider-Man is Peter Parker. Wonder Woman is Diana Prince. There are always people. Chala log. Okay, I'm getting my Telugu mixed up. I will try and do this. There are a lot of people who try and get the identities of these superheroes, right? The real identities of the common person that they are. But what we want to do is the exact opposite. We want to see, we know your identities. We know that you are Nitin or Mahesh or all of you who are attending this. We know your names, we know your identities, but we want to see the superhero inside you. And believe me, there is a superhero inside every one of you. And that is the superhero that we want to see. With me, anything that needs to be translated so far, I will wait for 20 seconds. So it is more to bring out their, strength within, correct? Exactly. Yeah. In that sense, whatever. Please go ahead, Nathan. So whatever they are good at, right, or best exactly. at. Yeah. Within the sphere of science. Yeah. Shravanti garu, ఇది తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేయాలంటే మీరు చేయవచ్చు. Okay, sir. This particular point. Yeah, sir. ఇక్కడ అమ్మ who are you అనే ఒక క్వశ్చన్ ని అడగడం జరిగింది. అంటే మీలో ఉన్న సామర్థ్యాలు ఏంటి? ఓకే, ఇప్పుడు సూపర్ హీరోస్ కి వీళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఎవరిది వాళ్ళకి ఉంటుంది. సో మనలో ఉన్న ప్రత్యేకమైన అంశాలు ఏంటి, మనం ఏం సాధిస్తున్నాము, మీలో ఉన్న అభిరుచి ఏంటి, ఇలాంటివన్నీ ఐడెంటిఫై చేసుకోగలగాలి. అది మీరు బయటకు తీయాలమ్మా. ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క రకమైన ఆసక్తి కానీ అభిరుచి కానీ ఓకే ఇలాంటివి ఉంటాయి కదా. సో హూ ఆర్ యు అంటే నువ్వెవరు అని కానీ, నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఎక్కడ ఉంటావు, ఇలాంటివి కాకుండా మీలో ఉన్న శక్తులు, సామర్థ్యాలు, ఎబిలిటీస్, క్యాపబిలిటీస్ ఏమి ఉన్నాయో అవిటి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అమ్మ. దాన్ని రాయాలా? దాన్ని మీరు రాత రూపంలో ప్రదర్శించండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. Are you able to see the next slide, Nathan? No. We are still on the superhero slide. Now. Yes. Okay, I will keep switching. Okay. Superheroes ante DC, Marvel superheroes e kaadu. వేరే ఫామ్ లో కూడా సూపర్ హీరోస్ వస్తారు. ఇక్కడ ఫోటో చూస్తే చంద్రశేఖర్ సుబ్రహ్మణ్యం, నోబెల్ ప్రైజ్ విన్నర్. రామానుజన్, శ్రీనివాస్ రామానుజన్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు సే, చెప్పడానికి ఏమీ లేదు. ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్, హోమీ బాబా, స్టీఫెన్ హాకింగ్,
మేరీ క్యూరీ, సివి రామన్. ఈ వ్యక్తి ఏమంటే, her name is Katie Bauman. She was 29 years old when she created an algorithm that helped take the first ever photograph of a black hole. Till then, we had only photos and we had pictures and representations by artists. Katie Bauman helped take the first photo of a black hole using an algorithm she had created using computer science at the age of 29. These people, and ikkada Jane Goodall anta, I will talk about Jane Goodall later. But these are also superheroes. Villandaru superheroes le. Ante science lo superheroes. But the important thing is they all created their own paths. They overcame many difficulties to achieve what they wanted in science. And there are many such examples. The most important thing is we don't want you to be an Albert Einstein. We don't want you to be a Marie Curie. We don't want you to be a Katie Bauman or any such example. We want you to be you. We want to see the individual you and why science interests you specifically, right? We want to see the superhero inside you. We don't want to see why you are like Katie Bauman. We want to see why Katie Bauman and you are similar. That is what we want to see. And hence, each one of you is a superhero in science, believe me. And this is what we want to see. We want to see that superhero emerge through this essay. I will pause for a translation from Shravanti ma'am, if that is possible. Okay, sir. Shall I start? Yes, please. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు సూపర్ హీరోస్ అంటే మనకి ఇక్కడ సైంటిస్ట్ల పిక్చర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో మనకు సివి రామన్ గారు, తర్వాత జేన్ గుడాల్, ఐన్స్టీన్, మేరీ క్యూరీ ఇలాంటి వాళ్ళు జస్ట్ మనకు ఆదర్శంగా ఇవ్వడం జరిగింది. మీరు వీళ్ళతో పోల్చుకుంటూ వీళ్ళలా కాకుండా కూడా అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తూ ఇండివిజువల్ గా మీ వ్యక్తిగతంగా మీకు సైన్స్ పట్ల ఆసక్తి ఏంటి, ఎందుకు కలిగింది, సైన్స్ కు ఎందుకు ఎంచుకోవడం జరిగింది, సో ఇలాంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. Is it enough, sir? Yes, ma'am. Are you able to see the next slide, Nitin? Yes. So this I cannot do in Telugu. Shravanti ma'am, I would request you to translate. So there was a young boy, a German boy. At the age of 5, somebody gifted him a compass. And he realized that there are unseen forces that exist in the universe, for example, like magnetism, and that inspired him. At the age of 12, somebody gave him a book about geometry, which is about Euclid's axioms. I know you must be familiar with Euclid's axioms, which is the basis of geometry. He called this his holy book of geometry. These two things inspired him to become who he is. Ikkada chuste Kamal Haasan టైప్ ఉంటుంది కాదు, ఇది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్. ఒక రేర్ ఫోటోగ్రాఫ్, యంగ్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్. సో ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ వాస్ దిస్ జర్మన్ బాయ్ who got inspired by a compass and by this book of geometry, and this inspired him to teach himself geometry at 12. First science paper at the age of 16, and he got his PhD at 26. Now, again, this is just an example, a story, a reality. We want to know what inspires you, what brings you into this beautiful world of science, and what interests you in science. That is the second part of the question. I will pause for a translation there. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ మనకు యుక్త వయస్సులో ఉన్న ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ గారి యొక్క పిక్చర్ ని చూపించడం జరిగింది. ఇతను ఏ విధంగా ఇన్స్పైర్ అయ్యారు, ఏ అంశాలు అతనిలో సైన్స్ పట్ల ఆసక్తిని పెంచాయి అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఇతను చిన్న వయసు నుంచే మన మ్యాగ్నెటిజం పైన, తర్వాత కంపాస్ పైన, తర్వాత జియోమెట్రీ, దీని అంశాలకు ప్రభావితం అయ్యడం జరిగింది.
ఇతడు 26 సంవత్సరాల వయసులోనే పిహెచ్డిని పొందడం జరిగింది. సో మన ఐన్స్టీన్ లాగానే మీలో కూడా ఏ అంశాలు మిమ్మల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నాయి సైన్స్ పట్ల, ఓకే, వీటిని మీరు రాయగలగాలి. థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, ma'am. Thank you. Nitin, are you able to see the next slide? Yeah. Right. This might be slightly complicated, but okay, I will try and make this as simple as possible. So there was a mathematician called Fermat who had discovered a remarkable proof. This is in 1637. But he did not write the proof, he just wrote these lines. I have discovered a truly remarkable proof which this margin is too small to contain. But the proof was never given. And this is called Fermat's last theorem. I will not bore you with the mathematics, but it is considered one of the most difficult theorems to prove. 356 years later, and that is a big number, 356 years later, this person, if you can see my arrow, there's a person called Andrew Wiles, who was a mathematician. Now he discovered a proof for this. From childhood, he was interested in this proof. He spent 7 years in a small room in his house, just working on this proof. And only his wife knew he was working on this proof. He first published it in 1993, and it was wrong. Somebody pointed out some error. He went back and published the proof again in 1994, and it was correct. So 357 years later, Fermat's equation went from a theorem to a proof, because Andrew Wiles spent his entire, at the age of 46, he proved it. He spent his entire life trying to prove it. He won the Abel Prize in 2016, which is similar to the Nobel Prize in Mathematics for this. Just like this story or reality, we want to know what it is about science that you like. What it is that grabs you, makes you spend hours reading and learning about science. Again, what is it that interests you about science? Simple question. I will pause for your interpretation. If I need to repeat something, please tell them. ఓకే సార్, ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ లో ఇచ్చినటువంటి చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన మ్యాథమెటిషియన్ ఆండ్రూ వైల్స్, ఇతను ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి మనకి ఇంకో స్లైడ్ లో ఉంది కదా అమ్మా, దానిపైన చాలా శ్రమించడం జరిగింది. దాదాపు 357 సంవత్సరాల తర్వాత అతను దాని గురించి ప్రయత్నం చేసి 1993లో దాన్ని పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. సో అతనికి విమర్శలు కూడా రావడం జరిగింది. దాన్ని తిరిగి మళ్ళీ 1994లో మళ్ళీ దాన్ని తిరిగి ప్రస్తావించడం జరిగింది. చివరిగా అతను సక్సెస్ సాధించడం జరిగింది. అతను నోబెల్ బహుమతిని కూడా పొందడం జరిగింది. ఇది ఇతను చేసిన ఇతనిలో ఉన్న ఈ ఆసక్తి ఏ విధంగా అయితే ఉందో ఇది ఒక చిన్న స్టోరీ. సో ఆసక్తిని పెంచే అంశం అతన్ని మ్యాథమెటిషియన్ లో అతను అట్లా కృషి చేశాడు. సో మీరు కూడా సైన్స్ పట్ల మీకు ఏ విధంగా ఆసక్తి ఉంది అనేది చెప్పగలగాలి ఇక్కడ క్లియర్ గా. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ లో సైన్స్ అంటే ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్ కూడా ఇక్కడ సైన్సే. PCMB 4 సైన్సే, మ్యాథమెటిక్స్ సెపరేట్ కాదు. ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయాలజీ, మ్యాథమెటిక్స్ 4 ఈ ప్రోగ్రామ్ లో సైన్సే. అదొక క్లారిఫికేషన్. You mean to say they can write, not science means they need not to just consider as physics, chemistry, and biology alone. They can look into mathematics also if it interests them. Rather, this program is about the unity of science, and it is about physics, chemistry, biology, and mathematics, and the connections between all of these. So all of these are considered science in this program. Yep. Okay.
Are you able to see the next slide? Yes. Right. ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ లో చూస్తే ఈ లోగో ఉంది, మూన్ షాట్ ఫ్యాక్టరీ. ఇది ఒక గూగుల్ కంపెనీ. వీరు ఏం ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటారంటే ఇంపాసిబుల్ ప్రాజెక్ట్స్, దాన్ని మూన్ షాట్స్ అంటారు. How they define it is the intersection of a big problem, radical solution and breakthrough technology. దాన్ని మూన్ షాట్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు. ఇది ఒక గూగుల్ కంపెనీ. ఇప్పుడు గూగుల్ ఆల్ఫాబెట్ అయిపోయింది. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏమంటే, one example of what Moonshot Factory, the solutions that they give is to provide global access to affordable internet using beams of light. They have done this. That is why it is called a moonshot. Moonshot ante almost impossible, కానీ అచీవ్ చేశారు. ఈ కంపెనీ Alphabet, this company is now headed by somebody that we all know. You can see him here on the right side. I know most of you will recognize him as Sundar Pichai, somebody who started just like you people are starting. What we want to know is, what are your moonshots? What are your dreams? What are your aspirations? Me moonshot EMT. What are these? And it does not matter what your dream is. Me dream ఏమన్నా ఉండని ఆ ఎస్ఏలో రాయండి. No dream is too big or too silly. We want to know what you want to do, what you want to achieve in the field of science. కానీ స్పెసిఫిక్ గా ఉండేది. దాన్ని నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్ లో చెప్తాను స్పెసిఫిక్ గా ఎలాగ రాయాలని. మీ మూన్ షాట్ ఏంటి, మీ డ్రీమ్ ఏంటి, మీ ఆస్పిరేషన్ ఏంటి, ఈ ఎస్ఏలో మీరు రాయాలి. మ్యామ్, ఐ విల్ పాస్ ఫర్ అ ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్న పిక్చర్ లో రెండు ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి లోగో, నెక్స్ట్ సుందర్ పిచాయ్ గారి యొక్క పిక్చర్, రెండు ఉన్నాయి. అయితే ఈ లోగో ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే మూన్ షాట్స్ అంటాం. ఓకే, మూన్ షాట్ ఫ్యాక్టరీ. వీళ్ళ పని ఏంటి అంటే ఇంపాసిబుల్ గా ఉన్న అంశాలను ఎంచుకొని వాటిని అచీవ్ చేసి చూపించడం జరిగింది. ఓకే, వాళ్ళెవరో తెలుసు మీకు ఇక్కడ, సుందర్ పిచాయ్ గారు. ఓకే, సో మీకు ప్రతి వ్యక్తికి తనకంటూ స్వతహాగా ఒక గోల్ అనేది ఉంటది, ఒక డ్రీమ్ అనేది ఉంటది. ఓకే, దాన్ని మనం అచీవ్ చేయగలగాలి. ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే మీలో ఉన్న ఆ డ్రీమ్ ఏంటి, ఆ గోల్ ఏంటి, ఎవరు ఫ్యూచర్ లో ఏమి అవుతారు అనేది మనం గెస్ చేయలేం. కాకపోతే వితౌట్ డ్రీమ్ మనం దేన్ని సాధించలేం. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అది మీరు ఇప్పుడు రాత రూపంలో ప్రదర్శించాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. That was even better than what I said, but also that no dream is too big or too silly. We want them to write down. If you could just share that bit. You actually expressed it better than I did, but they should also know that no dream is too big. They should be free to write down what they want about their dreams. If you could just say that in Telugu. Am I audible? Yeah. Shravanti garu? Yeah, can you translate that? That no dream is too big or too silly. As in, please feel free. As in, please feel free to sort of express whatever your dreams are. Don't think whether it is too big or too silly. That is very important. Okay, sir. ఓకే, ప్రతి వాళ్ళకి డ్రీమ్ అనేది ఉండాలి అమ్మా. ఈ డ్రీమ్ అనేది ఏదో సిల్లీగా కానీ ఏదో బిగ్ డ్రీమ్ గా కానీ అలా కాకుండా ఏదైతే మన కేపబిలిటీ బట్టి ఎవరికి వాళ్ళు ఒక డ్రీమ్ ని అంచనా వేసుకోగలిగితే యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ మా. నో, ఏ డ్రీమ్ కానీ బిగ్ స్మాల్ సిలీ కాకుండా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యు నో, దే క్యాన్ ఎక్స్ప్రెస్. యా, మీరు ఎలాంటి డ్రీమ్ అనుకుంటున్నారో దానికి ఫీల్ కావాల్సింది, షై కావాల్సింది ఏం లేదమ్మా. యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్. Right.
Thank you. And I also thank you for sharing that point where you say that right now it may be difficult, which is something that I should have said, but that is a very important point. Thank you, Shravanti ma'am. That was a very beautiful point. Yeah. Ikkada Next slide. Able to see. Are you able to see? Yes. Right. Thank you, Nathan. ఇక్కడ ఏమంటే డూస్ అండ్ డోంట్స్, ఏం చేయాలి ఏం చేయలేదు. I don't know how to say that. And these are recommendations, guidelines. ఇవన్నీ recommendations, guidelines, rules కాదు. ఒకటి రెండు రూల్స్ ఉంటాయి, కానీ జనరల్ గా ఇవన్నీ రికమెండేషన్స్, గైడ్లైన్స్. మీకు హెల్ప్ చేస్తుంది రాయాలికి. 60 to 70% టైం నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది ఈ ప్రాసెస్. 60 to 70% టైం థింక్ చేస్తే, ఆలోచిస్తే, నోట్స్ తీసుకుంటే, దాని తర్వాత 30 to 40% టైం ఎస్సే రాస్తే, నోట్స్ నుంచి ఒక మంచి ఎస్సే వస్తుంది. రైట్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. అండ్ ఈ ఎస్సే, దిస్ ఎస్సే షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ హార్ట్. It should not be written in the sense that how do I get into this program? It should be written about sharing your passions and letting us know who you are. And write from your heart. When I say write, it's WRITE. Express your passion so that we know who you are. Be original. నేను చెప్పాను, కాపీ పేస్ట్ చేయకండి. స్పెసిఫిక్గా ఇక్కడ ఏమంటే, now let me take up the example of Jane Goodall. Jane Goodall spent more than 50 years researching anthropology in one small island called Bombay off the coast of Africa. Now, she studied the behavior of chimpanzees and she is considered one of the greatest anthropologists ever. It helped a lot in understanding the behavior of primates, which includes Homo sapiens, human beings also. Now, Jane Goodall did not say, I want to become a great scientist. What she said is, okay, this is what I want to do. This is exactly what I want to do. And within this, I want to study this. So, చాలా స్పెసిఫిక్ గా, ఎంత స్పెసిఫిక్ గా ఉంటే అంత బాగా ఉంటుంది. ఆల్సో ప్లీజ్ ట్రై అండ్ మెయింటైన్ అ ఫ్లో. అంటే ఒక బిగినింగ్, ఒక మిడిల్, ఒక ఎండ్ చదవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు డోంట్స్. ఇఫ్ యూ థింక్ టూ మచ్, దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అనాలిసిస్ పారాలిసిస్. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెన్ టు మీ ఆల్సో. నాకు కూడా జరిగింది. 7th లాస్ట్ డేట్, 6th థింకింగ్. ఒక్క రోజులో రైట్ సంథింగ్, సబ్మిట్ ఆన్. కెన్ ఐ రిక్వెస్ట్? Thank you. So if you keep thinking till 6th and then you write one very hurried essay on 7th, it will not help. So please take a judgment between thinking and writing. The next one is very important. Do not copy and paste. It is easy, chala easy copy pasting. Okay, I see a raised hand. Sumalata, yes, please. There was a question. The host need to Yeah, give maybe access. they are unexpectedly pressed, sir. Okay. Yeah. Okay. And copy paste cheyakandi. As easy as it is to copy and paste, it is equally, please keep in mind, it is equally easy these days to see if something is copied and pasted. Please do not copy and paste. And as far as possible, generic statements avoid cheyandi. I want to become a great scientist.
you would not have been here. You will not be here listening to me or Nitin or Madam or Sirisha or Madam Shravanti if you did not want to become a great scientist. But we want to know particularly what it is your dream is. So try not to make generic statements like it is for the good of the nation, I want to become a great scientist, etc. Please try and be specific. I will pause here for an interpretation. I know it's a lot, but if possible. ఓకే సార్. Yes, అమ్మా please. ఇక్కడ 2 స్లైడ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. డూస్ అండ్ డోంట్స్, ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు. ఓకే, ఇవి మనకి రికమెండేషన్స్ లాగా గైడ్ లైన్స్ గా ఉపయోగపడతాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఎస్ఏ రాస్తున్నామో దానికి రాసేటప్పుడు ఏం ఫాలో కావాలి, ఏం పాటించాలి. మనము ఏదైనా ఎంచుకున్నప్పుడు 60 to 70% టైం అనేది మనకు ఆలోచనకి కేటాయించాలి. ఏదైతే ఆలోచన చేసామో దాన్ని నోట్స్ రూపంలో రాసుకోవాలి. ఓకే, దెన్ 30 to 40% ఎస్ఏ రాయగలగాలి. ఓకే, ఈ ఎస్ఏ మనం ఏదైతే రాస్తున్నామో అది రైట్ అండ్ రైట్. ఓకే, సాధ్యమైనంత సమాచారాన్ని అందించే విధంగా, ఓకే, దాన్ని మీ హృదయం నుండి, ఓకే, చాలా బాగా రాయగలగాలి. ఓకే, ఎక్కడి నుండో కట్ కాపీ చేస్తూ అంశాలని వాళ్ళు రాసింది ఇక్కడ ఉంది నెట్లో నుండి తీసుకొని పెట్టడం లాంటివి చేయొద్దు. మీ మనస్సులో ఏం కలిగింది ఆలోచన, దాన్ని మాత్రమే ప్రదర్శిస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ఈ సార్ ఒక ఉదాహరణ చెప్పారు జాన్ గుడాల్ గురించి. ఆంథ్రోపాలజీలో అతను చాలా కృషి చేయడం జరిగింది. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ హోమోసేపియన్స్ మానవుల గురించి. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా రాస్తే ఆ అంశం ఎలా ఉండాలి అంటే ఎక్కడైతే ప్రారంభించామో అది ఒక మధ్య దశకి చేరుకొని చివరగా కంక్లూజన్ అనేది పర్ఫెక్ట్ గా ఉండే విధంగా రాయగలగాలి. ఓకే, అప్పుడు అలా చేస్తే మాత్రం మనకి కరెక్ట్ అంశం రావడం జరుగుతుంది. అది ఏదైతే మీరు రాస్తుండ్రో అది కరెక్ట్ ఒరిజినల్ గా తర్వాత స్పెసిఫిక్ గా ఉండగలగాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మరి ఎలాంటి అంశాలు మనం పాటించొద్దు రాసేటప్పుడు. ఓకే, ఓవర్ థింక్. ఓకే, ఓవర్ థింక్ చాలా దానిపైన మితిమీరిన ఆలోచనలు చేస్తే అది అసలు దానికి రాకుండా వేరేగా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి థింకింగ్ అండ్ రైటింగ్, ఓకే, ఎంత సమయం అయితే ఆలోచనకి కేటాయించి రిమైనింగ్ పర్ఫెక్ట్ గా మీరు అంశాన్ని గెట్ ఆన్ చేశాక రాస్తే బాగుంటుంది. ఓకే, మీరు జెనరిక్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి చాలా మటుకు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏమంటే మీ గ్రామర్, మీ ఇంగ్లీష్, మీ పంక్చువేషన్ ఇవన్నీకి ఏమీ మార్క్స్ లేదు. మీరు ఎలాగ రాస్తారో మేము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాం. Perfect English is not a requirement for this essay. Please be free to write. English ki ఏమీ మార్క్స్ లేదు. Ma'am, if you, that is very important. ఓకే ఓకే సార్. ఓకే అమ్మ, మీరు రాసేటప్పుడు మీరు ఏదైతే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నారో ఆ భావనే ముఖ్యం, కానీ ఇక్కడ గ్రామటికల్ మిస్టేక్స్ కి కానీ, ఓకే, మీ ఇంగ్లీషు ఎంత బాగా ప్రదర్శిస్తున్నాము, ఎలా తప్పులు రాసాము అనేది కాకుండా కేవలం కాన్సెప్ట్ అంశాన్ని మాత్రమే పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం ఏదైతే ఉందో ఆ అంశాన్ని కరెక్ట్ గా ఎక్స్ప్రెషన్ చేయండి. ఎందుకు అంటే రాసేటప్పుడు నేను తప్పుడు రాసాను, నేను ఇట్లా వస్తుందో లేదో అనే అంశం పైన ఎజిటేషన్ పెట్టుకోకండి. ఓకే, మనకు అంశం అనేది ముఖ్యం, ఇక్కడ తప్పులు అనేవి కాదు. There is a question, Mahesh, in the chat. Yes, I saw that. Way we write essay. So let me answer it. This can be two things: why we write essay or where we write essay. Why we write essay ante essay ki 20 marks untundi. Danike ఈ ప్రోగ్రామ్ లో క్వాలిఫై చేయాలంటే ఈ ఎస్ఏ రాయాలి. మాక్సిమం మార్క్స్ ఎస్ఏకే ఉంటుంది, దానికే రాయాలి. వేర్ వి రైట్ ఎస్ఏ అంటే ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఉంది ఆన్లైన్, మీ టీచర్స్ మీకు సర్క్యులేట్ చేస్తారు, అక్కడ రాయాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ విల్లింగ్ టు
I mean, should we expand on this in any form? Khamam, Shravanti madam, if you could just ask them what the question means, or if I've answered correctly, or there any more clarification required. ఓకే సార్. అమ్మ, ఎవరైతే మీరు పోస్ట్ చేశారో క్వశ్చన్, వై వి రైట్ ఎస్ఏ, ఎందుకు రాయాలి ఎస్ఏ అంటే, మనకు ఈ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ లో ముందుగానే మార్క్స్ చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, అందులో మనకి మాక్సిమం మార్క్స్ వచ్చేసి 20 మార్క్స్ కి మనము ఎస్ఏకి అలాట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, రికమెండేషన్ లెటర్ కి 15 మార్క్స్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా. అకాడమిక్ అచీవ్మెంట్స్ ఏవైతే 10th లో సాధించిన మార్క్స్ ఉన్నాయో దానికి 10 మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది. తర్వాత జనరల్ అచీవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి 5 మార్క్స్ కేటాయించడం జరిగింది. సో ఇక్కడ లార్జ్ రోల్ వచ్చేసి మనకి ఎస్ఏకి ఉంది కాబట్టి మనం ఎస్ఏ రాయాలి కంపల్సరీగా. ఓకే, మరి ఎక్కడ రాయాలి అనేది మనకు గూగుల్ ఫామ్స్ అనేవి ఉండడం జరిగింది. అందులో ఒక కాలం అనేది ఉంది, అందులో రాయాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Yes, ma'am. Final part of it is, tell us who you are. This is what we want to know. Within the sphere of science, we want to know who you are. We want to see the superhero inside, the superhero who exists inside each and every one of you. And take it from all of us, there is a superhero inside every one of you. And we want to see and know this superhero. So please take a little time, and we would love to meet this superhero inside each and every one of you. Ma'am, I will pause for an interpretation there. ఓకే అమ్మా, మన ఈ స్లైడ్ లో టెల్ us who are you. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్. ప్రతి ఒక్కరిలో సూపర్ హీరో అనేది దాగి ఉంటారు. ఓకే, ఇన్సైడ్ అంటే మనలో మనకు తెలియని ఒక శక్తి అనేది ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక సామర్థ్యం అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది, అది దాగి ఉంటుంది. దానికి బయటకు తీసే ప్రయత్నమే మనం చేయగలగాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఎవరైతే సెలెక్టెడ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో మీకు సైన్స్ పట్ల, సైన్స్ అంతా ఇందాక సార్ వివరించడం జరిగింది. సైన్స్ అంటే ఓన్లీ సైన్స్ కాదు, సైన్స్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయో సైన్స్. ఓకే, ఈ అంశాలన్నిటిని పరిగణలోకి తీసుకుంటాం. సో ఇందులో మీకు ఉన్న సామర్థ్యాలు ఏంటి అని మంచిగా సమయం కేటాయించి బయటకు తీయగలిగితే యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్ మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. Ma'am, thank you for the translation. That helped a lot. Thank you so much. That was the end of the presentation. We're open for questions. Nitin, anything you want to add? No, nothing, Mahesh, from my side. You've covered it very nicely. Thank you. Yeah. Excuse me, sir. Yes, please. Yes, please. సార్, మనకి ఇచ్చినటువంటి గూగుల్ ఫామ్ లో ఎస్ఏ రాయడం అనేది ఏమైనా టైం లిమిట్ ఉంటుందా, లేకపోతే ఏ టైంలో రాయాలనేది కొంచెం క్లారిటీ ఇస్తారా? 11th. By 11th of this, by 12 a.m. 11th March. By 12 a.m. 11th March, the form will close. Okay, sir. Thank you. Nitin, is that correct? Yeah. Yeah. So you will have at least some 2 days to do, to write the essay. Questions on anything that I'm sure there must be more questions. Sir, time duration means up to 11th, but is there any duration of seconds time, sir? If we open that essay on the Google form, any time duration limit is there, sir? Google form sheets? No, there is no time duration for the Google form. Oh, if you're asking, can you edit it? You can send it in and you can edit it again. There is no. Okay, okay, sir. Thank you. More questions? We'd love to have more questions. Anything at all?
Sir, is the language English only to write essay? That is a good question. Nitin, as of now, it is English. What are your thoughts on this? Yeah. No, as of now, you can write it in English. So, but as Mahesh mentioned, don't worry about the grammar correctness, etc. Just put your thoughts out. Yeah. Maybe students, if they need some help in terms of writing, they can take some assistance, but don't worry about the language as of now. But as we have told in the first call, if the selection happens, the second round will be an interview with the IIT professors. During that time, the vernacular language, Telugu, Kannada, Tamil, the student can talk in the local languages. So at this point in time, English essay is preferred. Yeah. Okay, sir. Okay, sir. Thank you so much. Yeah. Sir, another question is just the recommendation letter is for the question in the Google form. Why do you think the student is an ideal candidate for the program? For that question only, we need to attach letter. Is there another? So there is a link that is also so two things here. దాంట్లోనే ఒక గూగుల్ ఫామ్ లింక్ ఉంటుంది రికమెండేషన్ లెటర్ కి. దాని తర్వాత ఒక annexure 2, I think you might have received it. There is an annexure 2. I can share it with you right now if you think it is required. Okay, so the question is the question what should be written? లేదంటే ఏం రాయాలన్నా ఎక్కడ రాయాలి? Potential, skills, dependability, consistent, persistence, motivation, character, contribution, circumvention. Yes. But Yes. wait, we have to mention those areas of categories of areas. There is a Google form. In a Google form. Yes, there is a Google form for that separately, the link of which should be shared with you. Okay, sir. Thank you. Mahesh, there is one temporary WhatsApp group being created. So it will be good if we add you. If there are any questions, they can post there. Yeah. So that I would be more than happy. Absolutely. Yeah? Please. So please. Can you please type your phone number in the chat box? Shravanti Garu, you can add Mahesh to the temporary group. Yeah. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. I'll add. Any other questions, remarks, comments from students, from faculty? Students, you can feel free to ask in Telugu kuda meeru adagochu. So a quick this thing, we have received this program is for limited for only 30 students, and there are a lot of applications, and Shrisha madam and all of us had conversations, and we believe that from KGBV students can benefit from this wonderful opportunity. There are many programs coming up, but this one Nitin, we lost you there. Sir, Nitin? Could you please come again? Tell us who are you? Point. No.
Nitin? Who was speaking? I'm not sure who was speaking, but let's just check whether Nitin is still on. Am I audible? Are you, I mean, could one of you let me know if I am audible or have I lost? Yes, sir. Yes, sir. Your voice Yes. is Okay. So Nitin, we seem to have lost Nitin for some reason. He seems to have dropped off. Okay. Anyway, sorry. Somebody was asking a question. Sorry. Please go ahead. Who am I? Was that the question? Sir, tell us who are you? I love this question. May I know who's asking this question? Please tell me your name. No, this is a very beautiful question. Yes. I have not introduced myself. I have not introduced. I just realized I'm not. This is a beautiful. This is a sign of a very, very active mind. Please tell me your name, and I will definitely introduce myself. Please tell me your name. What was the question? I missed. I mean, there was some connection issue from my side. Sir, I'm Vaishnavi from KGBV Karimnagar. Vaishnavi, thank Sir. you for that question. That is a beautiful question. I'm glad you asked that. So my name is Mahesh. I work with an organization called Pravaha, right? And Nitin works with an organization called Navam, and there is another organization called Agastya. Now, neither of that is a thing. So I work with Pravaha, and Pravaha and Agastya are doing this program with IIT, and we're making sure that we can take it to as many people as possible. What I do in Pravaha is almost everything. There are only 3 people in Pravaha sort of managing the entire thing. I've spent about 29 years in corporate life, and post which I have now been in the social sector for about 4 years. 29 years I've been in consulting, IT consulting, crunching numbers, providing strategic solutions, etc. And for the last 4 years, I'm working with this organization called Pravaha, and we are collaborating with Agastya and IIT to bring this program, RSIC RM, to you. Thank you. That was a brilliant question. Thank you so much. Thank you, sir, for giving your information. Good afternoon, sir. Yes, now the questions start flowing. I'm loving this. Okay, I don't know how much time we have, but I'm happy to take questions. Yes, please go ahead. Good afternoon. Sir, in Google Form, in awards and scholarships, can we keep nil, sir, if we don't have any awards or scholarships? Absolutely. Absolutely. And what we have to keep in community service and social work, sir? See, let me chip in Yes, here. ma'am. Yes, please. అమ్మా, మీరు మన సైబర్ కాంగ్రెస్ గురించో, లేకపోతే అమ్మాయిలు ఎందుకు చదువుకునాలి అనే విషయం గురించో, లేకపోతే తప్పకుండా టాయిలెట్లు ఎందుకు వాడాలి అనే విషయమో, లేక కోవిడ్ ఎలా వస్తుంది అనే విషయమో, కోవిడ్ రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలనే విషయమో మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎవరితోనన్నా షేర్ చేసుకున్నారా లేదా? Yes, ma'am. Yes, that itself is your community service at your level. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Yeah. Thank you for your question, ma'am. Thank you for the explanation. That is actually brilliant explanation. Whatever one does at one's own level is also community. It doesn't need Because to have these are- certificates, awards. Exactly. Yes. See, these children are the medium through which we reach their families and society around them. So whatever they spread, whatever message they spread itself is the community service, which is of great help, because without them, we don't have any route to reach to those families, isn't it? So even the COVID prevention measures or importance of girl child education, or which consequences of child marriages, or even advocating for some toll-free numbers on girl child safety, women safety, all these are taken to the families through the children only. So whatever they are doing, whatever messages they are spreading,
itself is community service for them, sir. And మీరంతా కూడా స్పెషల్ ఆఫీసర్స్ అమ్మా ఇవి రాయించండి, ఓకేనా? And just one point I wanted to make there. I've seen a few of these students, I won't say children, I will make it a point to say students, participate in the earlier programs on astrophysics, the rocket scientist program. And what I found is that they would not give up. Until their question was answered, they would not give up. And I found that really, really nice. They kept pushing the question. I mean, even if it was in chat, probably they were a little hesitant to speak up because there were other people who were speaking up, but they did not give up. And I mentioned this to you also, Nitin. They did not give up. They kept pushing till their questions were answered, which is Absolutely. the spirit. That Yeah. spirit is brilliant. Absolutely. And we are really, feeling, fantastic, the whole energy and the whole support what you all are providing, that is helping the students to really be the way they are, to ask questions and to really, shine and do their best. Yeah. So fantastic. We are there in whatever best way we can support. We will be definitely, be willing, and let us take these conversations, and not just this one program, but many other programs which we'll be looking forward, and we'll take it forward, madam. Yeah, thank you. So thank you all of you, Nitin sir, Mahesh sir, Sravanti, Bharani, all special officers. జాగ్రత్తగా మీ పిల్లలతో నిన్న మాట్లాడించారు, సెలెక్ట్ అయ్యేలాగా చూశారు, మార్కులు చెప్పారు, ఇప్పుడు వింటున్నారు. మన ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వడం మాత్రం మనం చేయగలం కదా. ఆ ఎక్స్పోజర్ వీళ్ళకి ఐఐటి ఫ్యాకల్టీతో డైరెక్ట్ గా మెంటర్షిప్ దొరకడం అనేది నాకు ఒక మంచి అవకాశం లాగా కనిపిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఈ మాత్రం మనం శ్రమ పడడం అనేది మనకు ఉపయుక్తంగా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. సో విత్ దిస్ స్రవంతి, ఒకసారి టైం లైన్ చెప్తావమ్మా, ఎప్పుడు ఏం చేయాలి అని. ఈ రోజు రాత్రి ఆర్ రేపు పొద్దుటికల్లా అనుకుంటాను మీరు ఆ గూగుల్ ఫామ్ లో నింపాలి. దానికంటే ముందు మీరు పేపర్ మీద రాసుకొని మీ టీచర్ కి చూపించండి. మీ టీచర్స్ కూడా ఇప్పుడు విన్నారు కాబట్టి మీ టీచర్ కి చూపించేసి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ గూగుల్ ఫామ్ నింపేసేయండి. అంతటితో మన పని అయిపోతుంది. అంతేనండి మహేష్ గారు అండ్ నితిన్ గారు? ఇస్ దట్ ఆల్? Yes. And we'll be there on the WhatsApp group anytime. Any question, any doubt, please feel free to reach out. Yeah, that's all. Okay, thank you so much. Shall I end the Thank session? you all. Yes, please. Thank you. Yes, Thank you. Sravanti, anything else, amma? No, madam. So first of all, we are very thankful to Nitin sir and Mahesh sir and Shrisha madam. We are getting wonderful opportunity from IIT Madras. Thank you, sir. Our children will get a bright future, sir, with your support. Thank you, sir. And thank you, Shrisha madam. She is thinking about our students for every minute. Thank you, madam. Okay, ma, adi na job, eh? Okay. Okay, right.